pessoal, Hello, everyone. saudações aí. I Meu am nome é André André Demarco, Demarco. eu I sou am responsável aqui responsible pelo for desenvolvimento de novos the development produtos of new na products diretoria de here at the papéis. paper making E eu department. queria hoje, Today, eu estou I participando am hoje aqui do Novo participating Klabin in e quero Innova contar um Clubin, pouquinho and I para would vocês like to sobre tell esse you a little bit produto, about this sobre o product, this KlaCup. new product, É um KlaCup, produto que a gente tem bastante apreço, que a a gente vem product that lidando há we bastante tempo appreciate aqui na very Klabin. much here E hoje eu queria at contar um Clubin, pouquinho para and I would like vocês to da tell you a little concepção, da bit of ideia how desse it was produto. made and the idea. Na verdade, para Actually, começar to a falar do begin KlaCup, talking eu queria about KlaCup, contextualizar um I will pouquinho give you some esse context about mercado, this né? O market, mercado the de cartões para cardboard copo, o cup mercado de copos de maneira market, and geral the no paper Brasil, cup market né? in general Se in a gente Brazil. olha questões aí 6 or 7 de years anos, entre ago, 6 e 7 anos atrás, né? A we gente see a nota uma lack of falta de oferta local local paper de cup cartões para supply in copos, Brazil. ou seja, We depended dependência completely total de on importação imports, de produto, which made o que it difficult dificulta realmente to a expand ampliação de this market. mercado. Outro ponto Also, também é o parque our industrial, ainda industrial que bem park was well aparelhados, bem equipped, aparelhado, mas but there were few poucos players, né? players Poucos players participating participando in desse the mercado market to para a produção effectively efetiva do mercado produce a de copos sufficient de papel. supply of paper cups. Aliado a isso Also, também, uma in falta de Brazil, cultura we do mercado lacked the brasileiro no culture uso of de copos using de paper papel, né? A cups. gente We vê see outros other mercados aí que já places that have utilizam been esse using paper produto, cups o for copo quite de some papel, há time. muito tempo. In Brazil, No Brasil, isso de uma maneira it's muito still not tímida, né? very Muito tímida. Isso used. vem crescendo The a use cada has been ano, vem growing crescendo a every cada mês, a year. cada ano, mas no fim, However, if we se look você back pegar aí 10 há 10 anos years, atrás, paper praticamente cups inexistente practically no didn't Brasil. exist in Brazil. Uma pressão, aliada Also, a isso, né? Uma pressure pressão que ainda não era together a with pressão que that, a gente vive hoje, né? Uma we pressão por did not face the matérias-primas pressure that mais we face today sustentáveis, aí regarding começa um more histórico de sustainable raw intensificação materials. dessa So, pressão por this matérias-primas mais pressure sustentáveis, has né? been Por growing isso, quite a lot. existia um cenário e começa a criar um So, cenário um this pouco creates a diferente. different Mas, por exemplo, scenario, se a gente quiser falar um pouquinho do something copo different também, from a before. gente tem If que you want olhar to um pouco a talk demanda about mundial. paper Todo esse cups, we need to look at the cenário, worldwide que ele demand. traz, né? O que ele This traz? entire scenario, Principalmente se a well, gente what começar a can we falar de see there? demanda no Brasil, né? Especially Como eu if we estava talk about comentando. demand in Por Brazil, exemplo, like o I was consumo de saying, copos, the de consumption cartões of para copos no Brasil. cardboard for Antes de paper falar cups desse in número, eu Brazil. queria Before explicar um we go pouquinho into figures, I would like to a explain questão do you a nosso little bit setor. Eu vou about falar só do setor de our papel e sector. celulose, I mas will isso talk about the acontece em paper vários and setores, né? cellulose sector, but this Tudo que really você happens compara em in all termos de consumo sectors. If per we compare capita, the per capita Brasil versus consumption América of do Norte Brazil versus Estados with Unidos, North você America acaba or the United encontrando aí States, no setor de we papel e celulose will mais ou menos um see consumo per capita in the 10 vezes paper and menor. cellulose sector O que a significa isso? Um produto que é tenfold consumido no difference Brasil, in distribuição de consumption. renda, não vou discutir So, isso what aqui, does mas it assim, mean? 10 vezes I will not menor o go consumo per into capita no discussions Brasil. about E a income, gente but the via per capita consumption in a Brazil is gente via 10 um tempo times atrás, smaller ainda than é pequeno esse the United consumo States. proporcionalmente And what falando, mas, we por exemplo, saw in the naquela medida past, que eu well, estava we still falando, há have 10 a anos low level of atrás, consumption, but if 7 we talk anos about atrás, um 10, consumo 7, 50 or vezes 6 menor. years Né? ago, Então a gente está falando de um the consumo que consumption was normalmente é 50 10 times vezes menor, consumo smaller. per So, capita, mas 5 vezes normally esse. it is 10 Ou times seja, esse é o smaller retrato do than the Brasil em United termos de States. consumo So, this is 5 times naquele that. momento, né? So, Era o this is retrato naquele the momento. picture of Tudo Brazil isso, quando a regarding the gente paper cup analisa, a gente market começa a perceber o a quê? Que while tem back. uma If oportunidade we look grande at aqui, these uma figures, oportunidade grande para uma we see matéria-prima mais also a sustentável, como o big caso do papel opportunity cartão. for a more sustainable raw material E aí, like amarrando cardboard. isso, quer dizer, o que, que And a gente começou a pensar lá what 7 anos we atrás, begin 6 anos atrás aqui thinking na 6 or 7 Klabin? years ago O here fato da gente in ser um grande Klabin produtor is that de liquid packaging since we board, quer are dizer, esse a cartão que vai big para producer embalagem of longa-vida, né? E hoje liquid nós somos os maiores packaging do mundo, a board, gente fornece those isso há cardboards décadas, né? used in long Isso life packaging, we acabou are one of the acendendo biggest uma luz producers aqui in the para world and gente. we've been Não que offering o this for cartão seja decades. So we had exatamente an igual, idea. né, o cartão que se It is produz para not esse tipo that de the embalagem, com o cardboard cartão de is the copos e same, the potes, one made mas for enfim, já packaging era uma pavimentação de um and the caminho de um one for contenedor de cups. líquidos, né? Então isso é bastante However, it interessante para a was gente, isso something aí that acendeu we uma luz para a already gente, had to work porque não on in usar essa terms of experiência, liquid né? E de containers. fato, So we né, said, why not por que use não usar esse this background para experience that we copos? already E é have? super And interessante why falar que, not por use exemplo, a this gente aí background saiu para o for mercado, né, cups? quase So mais de meia we went década aí out to atrás, a the gente foi market, atrás and half a dos decade ago, convertedores, foi atrás we de started mercados talking internacionais, to da onde saíam, por exemplo, converters
and international onde se markets, tinha uma conversão especially where enorme we e saw um consumo large grande, como figures eu of comentei conversion aí, and mas não só consumption Estados like Unidos, the como US Europa. and O Europe. que So what acontecia, né, a happened gente was percebia that que quando a gente when we batia na knocked porta on the dos doors grandes of big convertedores, converters, o the fato fact de that nós we sermos um were liquid convertedor de líquido, converters isso as abria well, portas para a gente.
would né. open Isso doors trouxe, for assim, us, and this oportunidades brought muito along interessantes, interesting inclusive com opportunities players, together players with independentes, né, independent convertedores maiores do players mundo. A gente and teve altas converters, conversas e and treinamentos, enfim, we a gente held desenvolveu, trainings aprendeu together and talks, sobre and we copo, learned porque a gente about sabia paper de cups líquido, nós because we sabíamos knew de about cartões e cardboard para and liquids embalagens, mas não sabíamos for de copos, packaging, né. but E we a gente did foi, not estudou o know anything mercado, about contratou cups. So we went estudos, to the foi, markets, we visitou, saw visitou muita studies, we gente globalmente visited e many sempre people, realizando and we benchmarking, did com os our principais benchmarking provedores aí de cartão comparing para copos to no mundo, the né. Então, quando você main não sabe paper fazer uma cups coisa, não tem providers in muito, the você se world. espelha em So alguém que we faz try bem to feito, learn from those e that a partir do daí things well, a gente foi and aprendendo, e we quando você quer aprender com learned alguém, você and tenta we fazer try igual ou to daí para do melhor. things just like O them que que a and gente even better fez? A than gente them. saiu com um So we copo, came up o with KlaCup Blanco, KlaCup Blanc, que é um copo, that is padrão a global. world standard Então a gente cup. aprendeu We como learned fazer o how to copo, make usou a cups. We experiência do used nosso our grupo e experience fomos in lá e liquids, fizemos um and we copo did branco. this O que que é o copo white branco? Para cup. todas as All camadas layers are brancas, white. padrão global, significa o It quê? is a Se world você standard. pegar So o que if era we get importado e the substituísse pelo imported Klabin, era um product that we produto had before equivalente. and Era um you produto que replace it funcionava with muito bem, é Clubin, um produto que funciona there muito will be no bem, difference. é um produto que This pode ser product works usado em very well todo and can be ambiente easily nesse done mercado, and padrão used in global. this market, the standard market. Só que a gente tem However, uma here mania aqui at na Klabin Clubin, de we sempre want to dar um take things passo, one step procurar e ficar further, and insatisfeito com we algumas want to questões, look né. for Então ways a to gente, improve poxa, things. So we asked nós vamos ourselves, ser mais will we be just um one fornecedor? Tem more muita gente provider? competente fazendo There are isso no many mundo inteiro. competent providers Daí a out gente começou a there. procurar um So pouco we mais, started falando to assim: look for "Será que não other tem, outro standards and padrão? other Será que não tem ways of outro jeito de participating in this participar desse market mercado, besides além do the nosso padrão branco ou world padrão standard global?" or white standard. A So gente we começou a understood that there procurar e was entendeu que a tinha um outro different padrão. standard, a Um outro smaller padrão muito market, menor, mais voltado até more para a used in Europa, Europe and entrava also em used potes for também, que é o containers, that padrão was the Kraft. O que Kraft que se standard. procurava quando se fazia What um were padrão we Kraft, looking né? for? Essa A aparência mais rústica, this more esse negócio mais natural do lado appearance and sustentável, né? a Hoje em dia você anda sustainable no supermercado, appearance. você vê We embalagens see in até the com outras supermarket many matérias-primas, types of packaging simulando essa cor simulating mais this craft, craft né? Essa cor color, mais this more natural. natural color. Então So as pessoas that's what buscavam people isso. were looking for. Só que o que para However, algumas for some pessoas people, não era tão it was not very confortável você ter o comfortable to contato have do seu their líquido no liquid interior do copo, né? inside the cup Com uma touching a superfície que não surface fosse that was branca, not white. né? Então isso So a gente acabou we olhando isso e falou: "Opa, espera aí, saw acho that que as dá para a fazer um problem, pouquinho and we thought about a diferente em way of relação making a isso. Como things é que a gente differently. busca So um we thought, how diferencial, né, em can we relação a isso que provide está a em different posse no solution from mercado? what O we see copo in the branco, market? que The é a white grande cup, maioria, o copo which marrom, que are é most em of them, alguns and mercados. the Kraft brown cup that we E see in além some disso, markets. como que a gente poderia Also, estar how associando, could né, esse we copo, um copo associate this eficiente, cup with questões de contato com a product that is alimento, efficient to líquidos, be enfim, in e de uma contact forma with mais food sustentável, né? and Como eu já safe comentei com and also vocês, sustainable? hoje você vê gente, inclusive, Nowadays, like I simulando said, esse there are aspecto, porque products that esse simulate aspecto mais this natural, appearance, mais this rústico, ele aspect, remete because this more diretamente à natural look sustentabilidade. gives you the idea of Quando, em termos de sustainability. produto, você And also, tem it uma etapa, removes por exemplo, de a one stage branqueamento, in the até do production produto. process, which Então, is assim, tem uma bleaching. razão para ser, mas às So vezes o there is impacto a emocional é reason muito maior for that. na However, the associação à emotional impact sustentabilidade of the até do que appearance com is much relação stronger à than the diferença do custo de ideas produção, regarding the do production material, que process tem uma of that diferença também. material, which is also different. O que que a gente queria, né, para resumir? A gente So, in queria um copo de summary, what qualidade, we wanted was né, um a copo que quality apresentasse qualidade, cup, um copo que an fosse efficient eficiente, né, um cup copo com uma matéria-prima, com uma with apresentação um a pouco different distinta, mas que fosse presentation and eficiente, né, different raw que material, fosse however, eficiente para bebidas efficient quentes, frias, for para hot beverages transmutar and alimentos, food. né. Que Also, we remetesse à wanted to convey the sustentabilidade, né, idea então isso é of super importante, sustainability. é a So, cara da Klabin, this a is gente the image of tem tem Klabin. tem isso This no is nosso something that we DNA, have né, in our questões de DNA, sustentabilidade, questões de proteger o corpo, sustainability. e para And sair also, do we mesmo, né. wanted Então o que que a something gente fez? A gente different pegou os padrões que out of the existiam, ordinary. eh, We took the e fez um already padrão existing KlaCup Natural standards Craft. and we Esse developed padrão the Natural KlaCup Craft, né, Natural ele traz Craft o quê? No standard. interior do The copo ele é inside is branco, a white. violinha acaba sendo branca, porque Also, vem do the edge interior, is e do white lado because it de comes fora from ele the apresenta inside, toda and essa outside we característica have this rústica, more que natural é appearance, possível de se and we imprimir e can fazer coisas print bastante bonitas very aí, beautiful né, fazer art até on uma it as apresentação muito well interessante. to make it Obviamente, quando interesting você in faz terms um of produto presentation.
when we se make a product você like não busca this, uma apresentação chapada, uma impressão we chapada, você quer want to enaltecer highlight the mesmo todo mundo, background para não ter que of the fazer product contraste, esse tipo de and coisa.
play E a with gente foi contrast of percebendo que assim, colors. poxa, So we noticed a two gente percebeu things. duas One, coisas. Uma, that esse this padrão, pattern, até hoje a gente não we sabe quem still produz are esse, not além sure da of gente, who essa questão. E eu não estou makes falando de it Brasil, other eu estou than us, falando not de only in todo o mundo. Brazil, but all over the world. E também, do ponto de vista And de apresentação, from the perspective of é um produto presentation, diferente, né, que this ele acaba product is sendo. quite A gente different. então veio para o Brasil, antes até, por incrível que pareça, So a gente we começou no started in mercado the international internacional com esse market produto, é before mais uma coisa que Brazil justifica também a because falta we de identified a oferta lack desse of produto. this type of Lá, quer dizer, product uma there. inovação da This is Klabin something that was trazendo. an innovation E a by gente começou Klabin. a perceber que And we quanto mais noticed esse that the more produto we era, made era of this impresso, esse product and produto the ele more people would circulava, né, adopt it and a print gente, their as art pessoas on vinham, it, they degustavam e would gostavam enjoy do the produto, process. né? They E would gente que fazia really artes put some belíssimas beautiful assim, art on até the product, enalteciam o really produto. highlighting Em alguns its casos até look. impressionante porque a gente And chegou a it was perceber que tinha gente que impressive. There simulava a were people impressão do also Kraft, né? simulating Então craft ninguém mais precisa printing. simular a And now apresentação do people don't need to Kraft, do a that gente anymore. We tem o produto have a e começa product a that aparecer na has this aprovação. natural craft appearance Mas isso não ready passa só for pelo them to Brasil, né? print Quando a gente print fala, por on. exemplo, de mercado And this is not internacional, aliás, restricted onde to começou, Brazil. como eu In the comentei, international a market gente tem where exemplos the aí muito product legais, was né? first Exemplos, por exemplo, como launched, a Blue Bottle we Coffee. have Blue Bottle very Coffee é uma nice cafeteria examples such as conceito, né? Blue Ela está em Bottle Coffee, a Kyoto, está concept na coffee shop. Califórnia, está em Nova It York, has e stores in ela é Kyoto, muito atenta à California, New questão de York, sustentabilidade, and muito it is atenta. E very rapidamente, much através, aligned olha só, with nós catamos mais um sustainable cliente issues lá em and Taiwan, esse cliente em Taiwan sustainability ele imprime o concepts. produto So e we acaba had a mandando lá para o client in outro lado do Taiwan that mundo, printed a e product também on no our Japão, né? cardboard and it sent. Tem essa cafeteria no Japão, e And acaba also there is mandando e a coffee espalhando o shop in nosso copo, Japan. né? So Então, they assim, sent acabou this virando até um garoto product to propaganda stores nosso, all né? over Porque é the world super and conceituado, quer it dizer, ela traz, actually o copo advertised ajuda our e product. está junto com o So the conceito cup dessa cafeteria, que aliás pertence a um grande grupo de alimentos helps mundial, to tá? A Blue Bottle build Coffee on this pertence. concept by this coffee shop. And Isso é now Blue Bottle muito Coffee is part of interessante, a né? Então a large gente fica super coffee contente, por exemplo, producer com o group in fato the deles terem world. So absorvido esse we are conceito aí e utilizando. very happy Mas não that para they por aí, né? have Por exemplo, você pegar adopted our países como concept and Nova are now Zelândia, using it. Austrália, né? Nova Zelândia super So atenta, it's not super only acolhedora. Você that, desce em also New Auckland lá, eu Zealand and tive a oportunidade de Australia, fazer these are isso, até para visitar countries clientes lá. with a lot of Você desce no sustainability aeroporto e actions. And o I went pessoal que to vende Auckland and I café ali e saw tal, in the pronto lá airport dentro. people Copo selling Klabin, coffee inclusive with feito a com Klabin esse cliente cup nosso aí and de with Taiwan. Klabin containers. É, This aplicações no all was made Japão, por possible exemplo, né, thanks to mais um this client exemplo we have in aqui, mas Taiwan. aqui Also, são os we have exemplos que eu other acabei uses in falando, Japan, mas a gente for está instance. falando So do these copo are some nosso sendo examples. testado e However, espalhado we are no mundo talking inteiro, about a cup that basicamente. is Mais uma now vez, o que, present que prova all isso? over the Quer dizer, um world and is conceito being diferente, tested um conceito constantly. sendo So this proves that absorvido, this is né, a um different conceito que as concept, pessoas something that têm has been comprado a ideia, né, a widely ideia. adopted E and quando eu people are falo, buying into uma this idea. conjunção de coisas, né? And this É o que a is Klabin a faz por trás do series of produto, o que things a Klabin working at the faz same como time and produto e together, qual é a what Klabin impressão que o does for the cliente product que and está also usando o the produto passa impression para os that the seus clients that clientes, are né? using this Então product é uma convey to estrutura aí their bastante own interessante, clients. né? So this is a very interesting Interessante a ponto product. de que It is a so gente começa a ver interesting até a that presença we are now do KlaCup em seeing certos KlaCup cotidianos, né? in Aqui eu estou daily falando, in our todo mundo daily talvez já tenha lives. visto essa série, porque não tem jeito de I'm você não ver sure muita you série some do of you have Netflix seen com época de this pandemia. Essa é uma series on série dos Netflix, The técnicos, de Playbook. It is coaches. a O series que, que about acontece? São vários coaches. técnicos. There are Esse several cara aqui é o coaches. This técnico guy da is Serena the Williams, né? E no coach, meio, is lá na Serena apresentação Williams dele, ele tá com um copo que é cartão coach, Klabin, and né? E eu in sempre one tive scene he vontade para ir para is fazer displayed isso. with a Klabin Mas cup. assim, imagina So assim um conceito, né? Imagina o you orgulho can que dá imagine assim how você ver um proud we super are cliente seu that com o teu a major produto no client meio of aqui yours desse has your jeito, né? product being displayed Então, on quer the dizer, você acha screen que você está all over the conectado world. com So o you consumo, o que o feel really consumidor quer, connected to the conectado com o consumers and what they cotidiano, né? want and their daily Só que isso lives. aqui é um público And this adulto, is né? Um an público adulto. adult E quando você public. começa a andar, e However, eu tenho when you filho, look né? Eu tenho around, I filho, a have gente gosta children and bastante de we desenho. Na verdade, watch ele é a minha desculpa cartoons para eu together. assistir Actually, it's an excuse for os me to watch desenhos, né? cartoons. E And quando você olha um when we look at conceito, né? Um concepts, conceito do for cartão example, Klabin, por the exemplo, num Klabin desenho, né? Um cardboard desenho super on famoso como a esse, Monstros picture S.A., esse é like Monsters exatamente o Inc. cartão
KlaCup It's exactly, of course, desenhar, it óbvio, is aqui, drawn, mas assim, a but apresentação é exatamente it's o exactly nosso the same cartão para concept um as público our diferente.
Então, assim, o cup. desenho, que é um desenho super So it's a conceituado very pela famous Image, cartoon picture crianças, for enfim, o que children, que ele faz, né? Ele traz também um conceito, primeiro, which it's utilização de using the copo de concept papel, mas of além a disso, ele dá paper um cup passo and it além, goes one que ele step traz um beyond, copo que realmente showing a mostra cup que é um copo de papel, that é um copo really natural. shows it is made of paper. Então, It quer is a dizer, mais natural um motivo looking aí para a cup. gente, né, One more reason to partir do celebrate, pressuposto, and inclusive, que a also gente because desconhece we do not outro know or not aware fornecedor of any desse other padrão, provider do providing padrão this do natural KlaCup pela craft Kraft. KlaCup standard. So now I would Então, só para like to encerrar go aqui, into eu queria tratar um some of the pouquinho things that questões. Aqui Klabin is é como se fosse a thinking. We Klabin are mesmo, always né? Por trying to exemplo, a gente innovate pensa and sempre novo, né? A thinking gente about new tenta, e o things. This is motivo why this nova, né? event Por que que a is gente going faz, on, né? the Inova, Innova assim, Klabin. padronizado. We're A always gente looking pensa for novo, né? A gente new sempre busca o novo, a solutions, gente é inquieto, né? A empresa é trying to inquieta, be a gente more sempre está buscando sustainable novos, always. sempre atrelado em So if we are sustentabilidade, né? thinking about Sempre atrelado em new things sustentabilidade. Então, and se a gente quer if we pensar novo, a think gente quer about pensar sustainability, sustentável, we né? should be Por thinking que que a about gente não pensa KlaCup KlaCup Natural Natural Craft. Craft, né? This Então, é is mais uma prova aí one dentro more de tantas proof provas, né? Uma out of empresa que many other tá proofs that listada no this índice Dow company, Jones, não só which is como, on como the Dow empresa, Jones grupo de países emergentes, mas index, not como no índice only global, né? in Tem the que emerging indústria, countries index, but also in the world do index, Brasil, the por IC exemplo, possuem Industria in índice Brazil de also sustentabilidade empresarial na bolsa. a very São important coisas sustainability que index in the reforçam, stock só exchange. reforçam, mas é toda These are uma questão things Klabin. that E eu reinforce queria my só point. passar um pouquinho dessa mensagem. Na So this verdade, is eu why encerro aqui what I wanted e to deixo convey. apenas I will o close meu my contato presentation here and I will aí leave my para contact vocês e information, estou disponível aí and I am para available tirar and open dúvidas, enfim, para if you in contribuir case you aí have com any quem quer questions or procurar, além de comments, and to work with anyone mais that sustentável, wants produto a more diferente, né? Um produto sustainable diferente and como a o different KlaCup Natural Craft product, nosso. which Muito is the obrigado. Cabin Natural Craft. Thank you very much.